Welcome to BSA Main Physics, Paper 3 Electronics, Semester 5, Unit 1 Circuit Theory, and today the topic is Thevenin's Theorem Problems Part 1. There are a number of problems in Thevenin's Theorem, so we divide problems into two classes. So Part 1 set of problems, Thevenin's Theorem Problems from Network Theorems. This is Semester 5, BSA Main Physics, Unit 1 Circuit Theory, Paper 3 Electronics, class number 4. Thevenin's Theorem Problems. And one problem we have done in the previous class, and this is the second problem. Two problems we have done in the previous class, and this is the third problem. And this is a problem with the two cells. Two sources are given, so we could not use the formula directly. We have to reduce the circuit and read the problem. Make use of Thevenin's theorem, T theorem. T theorem is ruled as Thevenin's theorem. Make use of Thevenin's theorem to find the current in the 12 ohm resistor in the circuit below. Make use of Thevenin's theorem to find the current in the 12 ohm resistor in the circuit below. ഇപ്പോൾ താഴെ ഒരു സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ 4 ഓം 2 ഓം 12 ഓം രണ്ട് സെല്ലുകൾ 12 വോൾട്ട് 6 വോൾട്ട് സെല്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററീസ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഡി സി സോഴ്സ് 12 ഓമിനെ ലോഡായിട്ട് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനകത്തുള്ള കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ ലോഡ് എ ബി ടെർമിനൽ, അപ്പോൾ 2 ടെർമിനൽ നെറ്റ്വർക്കിലെ 2 ടെർമിനലാണ് എയും ബിയും. എക്കും ബിക്കും എക്രോസ് ആയിട്ടാണ് 12 ഓം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് 12 ഓമിലെ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിന് തെവനിസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യണം. We have to apply Thevenin's theorem to find the current through 12 ohm. That is 12 ohm can be taken as the load, and A and B are the two output terminals of the network. So we are going to find the Thevenin's voltage A dash. The formula is not directly applied here because there are two cells, two sources. So how will you calculate the T voltage? How will you calculate the T voltage? You look. For that, remove the load. The method is remove the load, and you consider only the other resistances and the two batteries. 12 volt battery positive towards 4 ohm. Then there is 8 volt battery. 8 volt. No, 6 volt battery. 6 volt battery positive towards 2 ohm can be at the two terminals shown. So current in the circuit, we apply Ohm's law. The 12 volt battery will send a current equal to I equal V by R. That is 12 minus 6. 12 minus 6 by total resistance 6 ohm. The current circuit, since 12 volt is the high voltage battery, the current is from 12 volt to 6 volt battery. So the current is net voltage, that is V, 12 minus 6 by total resistance in series, two resistance series. So 4 plus 2, 6 ohm. So current I is equal to 12 minus 6 by 6. 6 by 6 is 1 ampere. That is the current. Therefore, PD across 4 ohm. We take the first 4 ohm and calculate the PD. PD across 4 ohm. That is I into R. That is equal to I is 1 into 4. You put the into, not a dot, put the into sign, cross sign. 1 into 4, 4 volt. 4 volt. So we have to find the voltage at A. We have to find the voltage at the terminal A, VA. To find VA, we write 8 volt because there is 12 volt battery and there is a drop of 4 volt across 4 ohm, drop of 4 volt across 4 ohm. Therefore, 8 volt at A, VA
That is 12 minus 4 is equal to 8 volt. And BB, the potential at B is taken as ground. So BB is 0. Therefore, Thevenin's voltage E dash is BAB is only 8 volt. Now we find the T impedance, and for that we short the batteries, short the cells. The circuit becomes, and there is no load. Short the cells, then circuit becomes 4 ohm and 2 ohm in parallel. And what is the effective value of 4 ohm and 2 ohm in parallel? The effective value of 2 ohm and 4 ohm in parallel, that is a Thevenin's impedance Z dash, that we calculate using the formula 4 into 2 by 4 plus 2, R1 R2 by R1 plus R2 formula. That is 4 into 8 by 6, 4 by 3 ohm. That is the T impedance, Thevenin's impedance. So we draw the Thevenin's equivalent circuit as E dash is 8 volt, Thevenin's voltage, Z dash, Thevenin's impedance 4 by 3 ohm, and there is a load ZL 12 ohm between A and B. A and B is not shown there. The 12 ohm is in between A and B, and the current through it is load current. Load current we mark as IL. Load current we mark as IL. Therefore, current through 12 ohm, IL is E dash by Z dash plus ZL. That is, IL is E by 4 by 3 plus 12. Multiply numerator and denominator by 3 for simplification. 8 into 3 by 4 plus 36 is equal to 24 by 40. 6 by 10. IL is 0.6 ampere. That is the load current. Thus, we have done one problem for a circuit with the two batteries. And here there is a repetition problem. Make use of Thevenin's theorem and find the current in 6 ohm resistor in the circuit. അപ്പോൾ 6 ohm അടുക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എക്കും ബിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ലോഡായിട്ട് വിചാരിച്ച് അതിനകത്ത് കറണ്ട് കാണുന്നത്. ഇവിടെ വേറൊരു 6 ohm ഉണ്ട്, അതിനകത്തുള്ള കറണ്ടല്ല, താഴോട്ടുള്ള കറണ്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ബാറ്ററി 9 വോൾട്ട് 6 വോൾട്ട്, സീരീസിൽ 6 ohm 8 ohm. നമുക്ക് ആ എ ബിക്ക് എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള 6 ohമിലെ കറണ്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. We have to find current through 6 ohm between A and B, and there are other resistors 6 ohm and 8 ohm in series. 2 cells, 2 batteries, 9 volt and 6 volt. The same problem, repetition problem. To find T voltage, remove the load, open the load, remove the load. Circuit becomes 9 volt, 6 volt, there is 6 ohm, 8 ohm. So current in the circuit is net voltage 9 minus 6. Positive cells face each other. Therefore, net voltage is 9 minus 6 by total resistance is 6 plus 8, 14. Therefore, the current is 3 by 14 milliampere current in the circuit. We obtained the current in the circuit. Now potential drop across 6 ohm, I into R, that is 3 by 14 into, you put the cross sign, 6, that is equal to 3 by, it is equal to 3 into 3 into, you mark as into, cross sign, 3 into 3 by 7, that is 9 by 7 volt. Therefore, VA, the potential at the point A, that is VAB. If you take a potentiality B as 0, we get VAB. VA is 9 minus the drop across 6 ohm, that is 9 by 7, that we subtract.
that is 63 minus 9 by 7 is 54 by 7 volt. VB, we take as 0, therefore VAB, which is the Thevenin's voltage, equal to VA minus VB. VA minus VB, 54 by 7 volt. And now we can calculate the T impedance. To find the T impedance, remove the load and short the cells. The circuit becomes 6 ohm and 8 ohm in series, and Z dash, Thevenin's impedance is ZAB. So the resistance in between A and B, they are in parallel combination between A and B. We can draw figure as that given in the right side. 6 ohm and 8 ohm in parallel between A and B. Therefore, Z dash is 6 parallel 8. 6 into 8 by 6 plus 8, that is equal to 24 by 7 ohm. That is the T impedance, Z dash, Thevenin's impedance. So the equivalent circuit becomes, Thevenin's voltage E dash is 54 by 7 volt. Thevenin's impedance, that is written as 24 by 7, T impedance, 24 by 7, and the load is 6 ohm, the resistance between A and B. Therefore, current through 6 ohm, the load IL is E dash B Z dash plus ZL, that is 24 by 7 by 24 by 7 plus 6, multiply numerator and denominator by 7 for simplification. We get 27 by 33, 3 will cancel, we get 9 by 11 ampere. That's the answer. Next problem. Using Thevenin's theorem, calculate the current through the resistor of diagram. Below. Using Thevenin's theorem, calculate the current through 4K resistor. 4K is given in between. 4K is given in between. We have to find the current through 4K in the circuit below. അപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ടിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി, 12 volt battery, then there is 3K resistance. K means K ohm, kilo ohm. A and B points, in between A and B there is 4K resistance, 4K ohm. And here there is 6K, and below B there is 2K, and there is a current source of 10 milliampere. A current source, ideal current source, battery is ideal voltage source. And here there is a current source, 10 milliampere current it sends. Then we have to find current through AB, 4K. We have to find the current through 4K. We have to find the current through 4K. That is, 4K is the load. To find T voltage, Thevenin's voltage കാരണം. To find Thevenin's voltage E dash, we remove the load. ആ 4K അങ്ങ് മാറ്റണം. We remove the load. When we remove the load, the circuit becomes as under. That is, here there is 3K, then 12 volt battery, 6K, 2K, 10 milliampere. The two terminals A and B are given, and we have to find the voltage at A and B, and difference we have to take. We have to find the potential at A and B, and the difference we have to take. E dash is EAB. So we find VA. T voltage E dash is VAB, that's VA plus PB. ആ എയിലെയും ബിയിലെയും വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഒരു സമമായിട്ട് വരും, കാരണം ഇതൊരു കറണ്ട് സോഴ്സ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ 2 വോൾട്ടേജ് കൂട്ടിയെടുത്താൽ മതി. VA plus BB അങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി. What is VA? VA is V by R. Initially we can find the current through 3K. 3K. Current is V by R. That is 12 by. That is a closed circuit you take.
and you apply Ohm's law, that is 12 by 3 plus 6, 12 by 9, 4 by 3 MA. Therefore, drop across 3K. The potential drop across 3K. That is equal to current into resistance. 4 by 3 into 3, that is 4 volt. 4 volt drop. Therefore, VA is equal to 12 minus 4. Battery voltage 4 കൊടുക്കണം. That is 12 minus 4, 8 volt. And VB is equal to, that's a current source, current into resistance. The current source sends a current and it pass through 2K in the circuit. Here, in the circuit. So, the VB is equal to 10 to 20 volt. Therefore, total voltage at across AB, that is VA plus VB. And you know, the two voltages will repel. So, the large voltage we take as the highly positive voltage. Therefore, we get VAB is equal to minus 8 plus 20, that is 12 volt. It is written there, VA and VB are in opposite direction. Therefore, the smaller voltage we take as negative, we get VAB is equal to 8 minus 20, 12 volt. This is the voltage, E dash. Now we find T impedance for this short cell, open the current source, remove the load. Then the resistance across AB is ZAB. So what is resistance across AB? To find resistance across AB, you redraw the figure as that given in the right side. So നമ്മൾ AB across ആയിട്ടുള്ള 4K മാറ്റിയാൽ, വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിനെ ഷോർട്ട് ചെയ്താൽ, കറണ്ട് സോഴ്സിനെ ഐഡിയൽ കറണ്ട് സോഴ്സ് ആക്കിയിട്ട് ഇൻഫിനിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആക്കിയാൽ, ഇൻഫിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ആക്കിയാൽ നമുക്ക് ആ കാണുന്ന സർക്യൂട്ട് കിട്ടും. അതിനെ ആ വലതുവശം കാണുന്ന രീതിയിൽ റീഡ്രോ ചെയ്യാം. ലെഫ്റ്റിൽ കാണുന്ന സർക്യൂട്ടാണ് നമ്മൾ ബാറ്ററി ഷോർട്ട് ചെയ്ത്, കറണ്ട് സോഴ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത്, ലോഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വശം കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ എക്കും ബിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ ആ സർക്യൂട്ടിനെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന പോലെ റീഡ്രോ ചെയ്യാം. റീഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 6K 3K പാരലും പിന്നെ ഒരു 2K സീരീസും വരും. അപ്പോൾ നെറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് 6 പാരൽ 3 പ്ലസ് 2 എന്ന് കിട്ടും. സോ Z dash is ZAB to 6 parallel 3 plus 2. And you know 6 parallel 3 is 2. 6 into 3 by 6 plus 3, that is 18 by 9, 2 plus 2. 2 plus 2. That is 4K. That is the Thevenin's impedance. Therefore, Thevenin's equivalent circuit becomes E is equal to, you know, it is, ഇവിടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇതായിട്ടത് 12 8 minus 8 plus 20 അല്ലേ, അപ്പോൾ 12 വോൾട്ട്. E dash is 12 volt and Z dash is 4K. ZL is 4K. Therefore, current, load current I dash is, not I dash, load current is IL. You mark as IL. It is written there as I dash, not I dash, IL. Load current you mark as IL. IL is E dash by Z dash plus ZL. That is 12 by 4 plus 4, 12 by 8, 1.5 milliampere. That's it. അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധാപൂർവം വായിക്കണം. നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് പിന്നെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണുന്ന രീതിയൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കണം. +2 ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഇക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണുന്ന രീതി, പാരലാണെങ്കിൽ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് R1 R2, പാരലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ R1 R2 ബൈ R1 പ്ലസ് R2, സീരീസ് ആണെങ്കിൽ R1 പ്ലസ് R2. പിന്നെ ഓംസിൽ
കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം V/R എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ തെവെനിൻസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ കറണ്ട്, തെവെനിൻസ് വോൾട്ടേജ്, തെവെനിൻസ് ഇംപെഡൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, ലോഡ് കറണ്ടൊക്കെ കാണുന്നത്. And that is all with this fourth lecture on electronics. We continue our class. Thank you.